#Excellence with Mojakgomo is brought to you by the Botswana Public Officers Medical Aid Scheme, BPOMAS, your partner in health, in conjunction with DPSM. It's not 6, it's 5. It's 5:17. Duma FM, more talk, more music. Second lap of #Excellence. A show brought to you, at least you know by now, the first hour was made possible by NMG Administrators Botswana. Now we're on the second lap of the program. In studio, I'm joined by the principal, all right, officer and chief executive officer, Thulaganyo Molebatsi from BPOMAS. This means, by so saying, they are the sponsors of the second lap of the show. A big round of applause to BPOMAS for making it to this movement. It's not a show, it's a movement, Mr. Molebatsi, and I'm happy that yourself and your team and everybody out at BPOMAS have seen the need and importance to join the movement, and for that very reason we are more than happy from the Directorate of Public Service Management, and for that very reason this is why we're having this conversation. If you need anything to do with this conversation in terms of calls, questions, please feel free to do so. You know the usual numbers in studio. Let me welcome Molebatsi. A very good afternoon, sir, to you, sir. Thank you so much for joining us this evening. Mojakgomo ma ke go dumedise ke be ke dumedise le maloko o thabi PDSM ka ba leng teng le Botswana ya la bothe ka kakaretso segolo bogolo ba ileng gore ba re ditse thulaganyo ya gagwe. Thank you so much, sir. And first things first, a re simolla puisa na rena mo tsokologong ya gompieno ke gone go itse gore ha re bua ka BPOMAS re raeng Motswana ka tswa re tse thulaganyo le kotenyana teng o bata gona le lesedi o bata gona le kitso le thalaganyo gone goreng a itse gore ha re bua ka BPOMAS. Who exactly are we talking about when we speak BPOMAS? Ma ke go lebogela potso e rra ke ta leka ke utlwe gore re bue ka both English and Setswana. Ke to go leka gore ke bue ka Setswana ke gane le thata go Setswana ke lebeletse gore who are our members at BPOMAS, and I would like to reach to them as much as possible. Ma ke simolla hala ka go thalosa jana ka BPOMAS gore BPOMAS rra ke medical aid yo ke one o motwana mo Botswana go di gaisa tsothe o na le maloko a ka nna 89,000 ba ileng gore ba bitsa re ke one the principal members. Me ha re lebeletse the total lives covered jaanong ho ke re tsentse maloko e be re bo a re tsenya le ba ileng gore ba coverile bana ba bone le bo mang bao jaanong palo a bone ta go 200,000 gora gore medical aid yo ke ono motwana jaaka ke buile mo lehatsheng mo Botswana go di heta tsothi jaanong. In terms of the formation of BPOMAS, there are two pieces of legislation or acts that formed BPOMAS. Ma ke simbola hala gone ko gore ra irile ka ngwaga wa 1990 ga nna le mo go tweng ke gone presidential directive gore le tautona a ntsha taolo me ene bua hela gore the contributory and voluntary public officers medical aid scheme BPOMAS be established to benefit the employees of the public service gore gore le taolo ene nyisimolla BPOMAS ka re ka ngwaga wa 1990 maikelo yone a matona rra ile gone gore maloko kana babereki ba ga government ba gone go nna le medical aid. Me go ke tshwaela hala gore ke eng go le botlhokwa gore babereki ba nne le medical aid. Babereki go botlhokwa gore ba nne le medical aid ka gore sengwe le sengwe hela se leng gore mohiri o kgathala ka sone ke se go tweng productivity in the workplace. Jaanong go tswa wa go fola mela e metelele o letse ba bongaka go kgona gore go hokotse productivity yone eo ke sone seng le gore go no go le botlhokwa gore as a way, one of the ways of improving productivity in the public service, how can we assist go bo gota ka yone tshwetso ya gore go dire medical aid o ileng gore o ta thusa. Me ha ke santse ke le ho ke tlhalose gore mahoko a botlhokwa thata gone ha ke mahoko a reng voluntary. BPOMAS ha go pateledwi ope go tsena mo go yone. Era ke mmereko ga government a ithophelang gore o nna le loko kana ga ne le loko. Me jaanong
go bo go bua go twe contributory go twa go twe gona le sengwe se o se tikelang goromente wa go thusa o go duelela bonthabongwe le yana o ituelela bonthabongwe right era khata go ha re Molebatsi gone goreng who is covered irile mo tshimologong ya ga go buila ka dipalopalo tse di seng kana ka sepe tse di kang maloko a leng gore wa ka ile the principal members yes wa bo o ka ba leng gore ba o ka me ke bone ba leng gore ke the principal members in the region of about 200,000 people. Now one is listening and they're interested, they want to know and find out who exactly is covered. Yes, who is eligible to join BPOMAS. Yes. Absolutely. So ra jaka ke buile gore babereki botho ba government hela they are all eligible. Okay. Tota ibile yo eleng gore ga mo BPOMASeng wa re ka re wa itumeletsa ka gore hela ha ka joina BPOMAS government wa go moduelela bonthabongwe e be go ra gore gona gore a kole sengwe le sengwe sa ka sa kolang ko BPOMAS babereki ba government mme sengwe gape bangwe gape ba ileng gore ba coveriwa ra ke babereki ba di parasitic organizations. Okay. Maphata a ileng gore a tsamaisana le government me recover members of parliament, recover cabinet ministers, recover members of the House of Chiefs. Sengwe gape se leng gore se botlhokwa se ntse re ke se gatelele ke gore ha o le merit wa government o bo tlogela tiro o tswa lantso coveriwa if you opt to remain in the scheme. Okay. Government o tswa lantsa go duelela re ta tsana go goreng le duelelwa bokae go ntse go tsweletse. We're talking pensioners. We are talking pensioners. Okay. Yes. Go bo go nna le ebe go nna le sengwe se leng gore na ra se dira go ntse go tsweletse mo dingwageng tse tharo tse di hitileng go na le mo go tweng go na le adult child dependence re itse gore o covera bana ba gago o covera monna ba gago kana mosedi wa gago o covera le bana ba gago mme bana ba gago ha ba heta age 21 ba se ko sekolong ra ba covera le gone go ithelang ba nna dingwaga tsa 35. Great. Yes. Era. Yes. Go na le sewelo sa goreng ba le kahe ampo as long as le bana ba gago ka super ho and they are under 35 they could be covered. Yes. Bana ba gago hela as long as go supagala gore ke bana ba gago e le gore ke ba gago ka letsalo kana le gore ke bana ba gago ka through what we call adoption go supagala gore ba adoptile o gana go ba covera. Okay. Yes. Ebe go bua gape re letella gore o ka covera batsadi ba gago. That is your parents, that is also your parents-in-law. Me irile mo ngwageng tse pedi tse di hitileng re be ra tolosa gape re be re you are also allowed to cover your grandchildren. Right. Yes, gora gore ha o le loloko la BPOMAS a o mereki kana o pensionera kana o le loloko le pehela le leng gore ka la BPOMAS you can cover all these people under your medical aid cover. Great. Let's talk about the government subsidy re Molebatsi. Yes. So government subsidy e makgango mabedi. Okay. Go na le babereki ba ileng gore go etogote ba mo salary scales A and B. Okay. Yes, ba ke ba dituelo tse ka reng dikota senyana. Bao government o tse re tshwetswa gore ba covera up to over duelela 80% of their contributions. Right. Yes. Go bo go nna le the rest of the employees ba ileng gore ga ba mo salary scales A and B bao ba duelela 50%, government ba duelela 50%. Mme ke bua jana gore government o duelela wena o le leloko le ba le lwapa la gago your immediate family. Right. Ha go ta go bo bana ba setseng ba le bo up to age 35 ha go ta go batsading le batsadi ba mme wa gago kana ba gare wa gago ba wa ba ituelela ke tshwetso e leng gore government a kre na re ke duela ba bereki ba me ke be ke wa ke duela le the immediate family members. Okay. But ba bangwe ba tja go letella gore ha ba tla go ba duelela o ka ba duelela bana ba bana bone le bana ba bana o ba duelela. Okay. Great. Mo gorang gore bana ba bana ga ba cover ke government ba cover ke member. Bana ga ba cover ke government ba cover ke member. Okay. And then no work the scale in terms of contribution by government o ka ile ba salary scale A and B wa bo ka ba all government employees. Ya no a re palamela go ba ileng gore gongwe o ba ka ele or maybe let's ask this in terms of the members contribution ene gona ke bokae ampoki ma ke se kana mo ke tsene mo dithwathweng ka gore ba batang go marago ga mbe ga go ta go dithwathweng. Okay. Se ke ka se buang hala ke gore sepe se leng gore ke thwathwa yone eo ha o le mmereki wa ga government
o duelelwa 50% ha o se mo salary scale A and B me ha o le mo salary scale A and B o duelelwa 80%. So ha o le mmereko ya government wa gonna bona mo pay slipping ya gago ngwa re go ntshitswe 200 pula hala bona go ntshitswe 200 pula le go ra gore government o ntshitse 200 pula yo mongwe kana o ntshitse gongwe 250 pula mo depending on which salary scale you are in go bo go ba gape go nna le ba ke se ka ba lebala ba di pensioner gore ha o nna pensioner o bo o thopa gore wa go tswala o ntse le loko la BPOMAS wa government wa go tswala ntse go subsidize o ntse go duela 50% ona ntse a go mo duelela so ke sengwe se leng gore ke tsa gore batho ba le bantsi ga ba se itse gore government kana government le mohiri wa tolotseletso go le kahe go ba thusa mo go tsa botsogo. And that for that very reason, this is why we've got a program such as this one. So as the cancer gonna ka tselensi ya di atolo se gone jano a re bua ka ba ileng gore re ka tswa re ke di regulator ampo ba ileng gore ba letse thoko gore a le tsamaisedi ka tsele e thomame go botlhokwa thata gore ha re le medical aid ebe ile gore we have somebody that we are accountable to. Firstly, we are accountable to our members. Secondly, we have to be regulated. And I think that it is important to stress that we are regulated. All medical aid schemes in the country are regulated, are licensed and regulated. Me the regulator na ke the ebitsang go ke yone NBFIRA kana non-bank financial institutions regulatory authority ke bona ba ileng gore ba re regulator ba nna ba re botsa ka tsamaiso sengwe le sengwe se diragala mo medical aiding o tshwantse go gore ba bolelele gore go diragala eng sepe se ileng gore se ka ama botsogo ja medical aid. Thank you 2 minutes before we get to the news headlines 5:28 we're talking BPOMAS and one other interesting aspect Molebatsi ke gone go bua ka the governance structure BPOMAS and also try to talk to who constitutes the bodies that are at the helm of the governance structure of BPOMAS. Yes, Erano, thank you so much for that question because I think it is very important. I think that sometimes we take it lightly. We always say BPOMAS or governance is a launch pad for any good organization to run. Retsa ka thohalo thata governance ra go BPOMAS santhala ke bua jana gore BPOMAS ke it's a scheme that is owned by the people. Gore ke a batho ga se komponi e leng gore ka re ke a ga re Molebatsi kana ke a ga se mama. The members of BPOMAS are the de facto owners of the scheme. Ke bona ba leng gore tota hala re ka re ke beng ba yone me ba santhanthaela ba laola gore BPOMAS e tsamaya jang through an AGM. Go BPOMAS go na le an AGM e leng gore go la gantsi a attendiwa ke maloko ka bontsintsi ke gone go e leng gore ba re ha taolo ya gore ba batla gore go diragaleng ke le re Molebatsi a gona sepe seng ka se dirang se e leng gore ga se dumalanwe ke maloko through an AGM. Me anong AGM kana maloko ona se long they are contributing mostly to what we call the rule book. The rule book BPOMAS is what in a company would constitute a company constitution. It is very, very important. I can't overstress the need for every member of BPOMAS to understand, to read and to understand the rule book, that is the constitution of the scheme. Right. Ke sone se leng gore ta itse gore ditshwanelo tsa gago ke eng, ditshwanelo tsa gago ga se eng. Sengwe se re se itemogetseng le gantsi ke gore ga ngwe go na le dikopo tse leng gore maloko ga ba le mo gore they are not covered in the rule book. E be re ga re gana e be ka re go molato rona ba rongwa me tota re laolwa ke yone constitution ene re bo re nna ya no internal re be re nna le what would be equivalent to a board of trustees or a board of directors if it was a company. Jaanong go le gantsi o tla bona ga ngwa ga re ntse re kwadile re ntse re management committee kana menko ka for I think it was just not good nomenclature but tota ke yone board of trustees ma bitsa go ke yone management committee era mme jaanong mo boding yone eo e leng gore ke yone bogogi ke bone ba hiri ba rona e na le ba kana ba emedi ba bereki ba ga government. These are union members. I think we have 2 of them. Go na le baemedi ba armed forces, ke baemedi ba the Botswana Defence Force, ke baemedi ba the Botswana Police.
jaaka re itse ba na le mathoko a harologaneng le a rona ka jalo go botlhokwa gore le bone ba kgone go nna le kemedi entseng jalo e be re nna le moemedi wa DPSM. I think as I explained earlier, this is also an employer contributory scheme. And therefore it is important for DPSM to be represented there ka gore ke ene a lebeletseng mathoko babereki ba government. And then we have somebody from the Ministry of Finance, we also have somebody from the Ministry of Health, some independent members. These are people who are not employees of government. We bring them into the board for their technical expertise or for their specialized expertise to come and help the board in areas that they may be lacking. So harebua ka board ya BPOMAS re ka re ntse hela jalo rra ta tola ka ba ileng gore ke subcommittee ba ileng gore a no bone ba service ayo ne body. I think I don't need to go into that detail, but I think it suffices to say yes. You have subcommittees that assist the board in the running the affairs of BPOMAS. All right, thank you so much, Molebatsi. Talking to the Chief Executive Officer from BPOMAS, Thulaganyo Molebatsi. We're talking about BPOMAS, and obviously I know you probably have an interest to ask a question or two. Feel free to do so via the WhatsApp line 76281885. We're going for a quick break. Immediately after that, we'll continue with this conversation. Business news headlines, then we're back. 97.3 Gaone 97.3 Duma FM. More talk, more music. It's 5:37 on Duma FM. More talk, more music. Second lap of the second hour of the show. A very good evening to you. Thank you so much for joining us on the program. My name is Mojakgomo. Show called #Excellence. A show made possible by NMG administrators Botswana, BPOMAS, as well as a show Wealth. Now we are talking in studio, or we're joined by the Chief Executive Officer from BPOMAS, Thulaganyo Molebatsi. You are talking BPOMAS, and if at all you have interest to find out more about BPOMAS, please feel free to call in a few minutes from now on 35000131. We'll also take your WhatsApp messages as well as your voice notes on WhatsApp. Find BPOMAS on all social media platforms. They're quite active and you can feel their presence. You may want to also find out a few things beyond this that we're talking about with Mr. Molebatsi. But other than that, you can expect them every Thursdays between 5 and 6 to talk about their offerings, products and services to you, their valued member. So please join in the conversation and feel free to get in touch. Molebatsi, you just spoke to the governance structure of BPOMAS and you just detailed in terms of how your board is constituted, of those that constitute the board of BPOMAS. Already they have phone lines coming in, but maybe let's save that for last. So as we get to unpack a few issues before we get to the cause. The scheme administrators, the health risk managers, Botswana, Boneba emergency assist, Baba 991. Arwe ka ba go bone ba me ga ka tselentseng jang mo lekgotleng le la BPOMAS. So BPOMAS ra ena le ba dirisanya le bone ba le bantsi. Meha, I think you rightfully mentioned these two. Ka gore ke bona ba ileng gore go le gantsi member wa ta ba kopana le bone. Ba bangwe they are more in the background. Okay. Ra jaanong re ka tswa re itse ma ke go tse mo thabanyana re ka tswa re ga gologela gore ke le gona le company ne go twe ke yone AFA ke gone ko eleng gore gantsi ha o le lolokono ya teng go bona thuso a ke go a go duela a ke go a go claim a ke go a go dira sepehela mirile mongwe gentse pedi tse di hitileng gore re bo re kontraka ya bone ha hela re bo re ya tendering go bogota go win company go tweng ke yone health risk managers Botswana HRMB jaanong ke bone ba ile gore manakong ya gampieno ba thusa maloko a rona on a daily basis. Any query that you have regarding your contributions or subscriptions, your claims, you have to contact HRMB.
a re ta bua ka gore ba bona go kae go ntse go tsweletse mme ba bangwe ba botlhokwa rra ke bone ba emergency assist ke sa go tsene ganong re Molebatsi bone ba HRMB thata ba mega ga kae ba mega mo madimo go tsa madi okay right HRMB ke bone ba ileng gore ha re tse ba bongaka as an example ha ba submit a claim iswa go HRMB okay re bo re tsaya leloko ha ile gore o bata go tsenya a dependent we ya go HRMB ha ile gore gona le a refund that you want to be refunded on wa go HRMB okay jano ke bona ba ileng gore gore on a daily basis administrative issues ke bona ba ileng gore they deal with those, they interface with members. Yes, great. No wala mo go bone ba emergency assist gore bone karolo ya ba tshamekang ba tshameka karolo ya selebe go se jano ja ka re itse gona le gore go kgone gore o enga keng hela go se an emergency go nna le gore o nna le thoko la thuso a potako an emergency situation a re go lapeng o bo thasa wa ke khupelo right jaanong ga go ntse jalo ga re sologele gore o ikise bongakeng re solola gore bo letsa bone ba emergency assist o letsa 991 ba ta ba romela ambulance go go yena ba ta go thusa go tso mme bo ba go isa kwa spateleng ha ile gore go a thokala gore ba go isa kwa spateleng right jaanong ke bone ba ileng gore re ba hirile le bone re ba hirile ka tsala e ntseng jalo gore ba kgone go thusa maloko a rona. Great. A re ntse re tsweletse re bua ka ba ileng gore le ba hirile ampo kere le ba thapile ampo, you've contracted them as what you'd call service providers. Who are your service providers, Molebatsi, for the benefit of your members who are listening to the program? Should they wish to know gore go ha ba thusiwa ke bai a lot of our service providers they work behind the scenes. Okay. They don't interface with the member. But the two that predominantly interface with the member ke bona ba kentse ke ba bua ba ileng gore ke health risk managers Botswana le bone ba emergency assist. Ba bangwe gape ba ileng gore ke se ka tloga ka ba lebala ke ba metropolitan life ka gore bao ke bona ba ileng gore ha gona le dituelo tsa dintsho ba go ditse ba gone go go bone ke bona ba ileng gore maloko a rona a ya go go bone thata okay yes. Let's talk about the products or benefits or services tse leng gore e re ntse dingo go ka tsona nkotsa ka tsone but in totality let's speak to the products, benefits as well as services that are to be aimed at BPOMAS. Jano, in terms of our products and services, the first and foremost, the critical product or the essential product that we are offering is medical aid. Okay. Hore hela how na local BPOMAS o na le medical aid cover. O elong gore ha o se le local medical aid ga ona on. Memo medical aid ngone o go re na le one the 24-hour emergency medical services e kentseng ke bua ka yone ke re o ta bo letsa 991 e be batla go thusa re be re boa re nna le gone gore ha o le leloko kana o pe yo coverilweng mo bolokong ja gago o na le a funeral benefit ha mongwe a thokagala yo coverilweng go na le madi a phitho a ntshiwang me go na le mongwe gape mo re go bitsang re ke gone premium waiver. Okay. Premium waiver ke gore ra re ha leloko la BPOMAS le thokagala bothe ba neng ba coverilwe mo medical aiding at the time of death of the main member ba tswalla ba ntse ba coverilwe for the following 6 months ke be ke tshwala gore re leka ka bojothe gore ba neng ba coverilwe kana go eneo ba ska ba tswa ba iphena kwa gore ba ithulaganye pele be ba bona gore ba go tswalla jang le medical aid me in that 6 months they will not be paying anything. Beautiful initiative. Okay. Go bo go nna le ba long gore bana le chronic conditions. Okay. Malwetse a sa tshelanweng ba tshela ka one ka lebaka bo hypertension boeng batho bao go ofising ya rona ra ba ikatumetsa re le ka go bua le bone
re le ka go ba thusa ra ba follower gore a me ba tsa melemo a bone sente a seemo sa bone ga se sentse sa tokagala ba ska ba toga ba ipithara le gore jaanong re na le balwetse ba ileng gore they are now complicating ba sa bone thuso sente mme sengwe se nka se buang gape ke gore re na le di mo re reng ke di wellness benefits tse leng gore tseo tsone la go ntselo ja go simolla ka 1st of May e tare mona konyesa hediseng pelo maloko a rona ba ta amogela makwalo a ta bona ba bolella ka this wellness benefit ke screening ile go ithathoba o sa lwale o ithathoba la kankere a o mme a o re eta thalusiwa ke bata bomba ta ko marago game mme sengwe gape se leng gore ra se tsenya mongwe go ngweneo re hantse re tshwerwe ke tsa procurement ke telephone counseling e leng gore re itemogetse le thoko la telephone la counseling gore maloko a rona ba kgone gore ka bohego jo bata bomba na le jone ha bata bomba le teng re ha ba thoka thuso ya counseling ba kgone go letsa e ba thusiwa over the phone ha go thokala gore ba referiwe bo ba referiwa gone ho ka ponywa litho tse le tse di sha tse le gore dintsi di seo ke ja ka lentse le tsweletse le re tokahatsa ka re thusa maloko a teng e bile gape re tsibogela diphetogo tsa botsogo ka re di bonang ka teng great now go BPOMAS re Molebatsi go na le di option tse di harologaneng tse ileng goreng leloko la lona ka di thopela mpo a di kgethela a re gongwe re heta ka tsone pele ga re tsena ko megaleng we have benefit what we call benefit options ke kore di harologana thata ka the level of cover e ko tase go di hera tsotlhe ke go tweng ke yone standard benefit option e be ra talwa ke the high benefit option bontsi ja ba bereki ba ga government ba mo the high benefit option e be re nna le go godimo ga tsone mana konya gampieno ke the premium benefit option jaanong re itemogetse gape gore maloko a rona ba na le go nna ba ntse ba re mme e ka re segolo jang ba eleng gore ha ba re compare le di medical aid tse dingwe ba re di benefits tsa lona ka re di kotase jaanong re dira benefit option e nngwe e leng gore tabe di benefits tsone di le ha godimo mme se be sa phiri ke gone gore a ke re ha ngwe re tabe re la jalo mme anong ha go se tsogata go tekana mme e lopa bokana e be nna jane bothata mme re le ka bojothe gore I think that we are very competitive all these options are very competitive we try by all means to make them affordable as much as possible to our members yo ya e tanyeo re ta bua ka yone mona go nyetang ga isi butsi mme ke ba tswana ba itse hala gore e teng kopo ya bone re ya rabile. Thank you so much. It's 548 3500 132 ara go sebaka jaanong gongwe o botse re Molebatsi potso tse pedi tse tharo pele ga re ta go bukutlong ba buisana rona ka gone goreng e setse e report ka morago. Speak your mind on 3500131. Duma FM your life good afternoon is it good evening right le koko kotlokweng a ruto mongame ne ke go pa go tsa re Molebatsi gore a mme bana le lenano le leng gore ka lone bana le ditirisano mmogo le bangwe ba di gym rooms kana di gym company tse di tsila mme ka gore malwetse non communicable disease mantseng gore di members tsa bone bana le benefit ya gore ha ke nna ke a go itshilang ka dialo ka tlhatlhwa e go koleditseng. All right, thank you so much. Ke tsela re Molebatsi o go tula re go mongwe Duma FM dumela. Mala murut una re go tlhopa le go tlhopulla go sana. Okay. Ga ke a e tshwara. Me bile ke la bobedi mo tsatsi la gompieno. Re yo ampe mo me wa letsa. Ga ke itse gore ke ka gore nga ira ka tsela ntseng jana. Una le go letsa hela e be ile goreng o hapana le se se buiwa. Okay, re Molebatsi potso ya ntha e go rogile. Una botsa thata ka di gym me pele ga re a go go ena re tse yo mongwe Duma FM dumela. Hello Duma FM your live. Okay, they seem to be quiet. I don't know why. Let's try this line. Duma FM your live. Dumela. Mai tsoke manko kae? Well, calling confidence ke la takela mo sorwe. Okay me. Ra ke ne ke batla go botsa gore
if ke le ka nna mmereki wa governmente ke le pensionera mme ke se ke join medical aid ke ka khona go simolola. Okay, thank you so much. Ke yone hela Erra ke a leboga re Molebatsi uta tsibogela potso ga gago me. thank you. Thank you so much. I'm tempted to take 2 more before we conclude our conversation with Re Molebatsi. O mo ke o okay, we'll take this one. Re Molebatsi go nga re tsibogela dipotso tse pedi tse di buditswe ya Jim ga mmogo le ya gone gore access ke le pensioner a nka boela kana ampo ka simolla go nna your member. Make ke lebogela dipotso tseo tse di tsong go ba reetsing ya arrangements with fitness centers ke lo go kopa gore ke tse gore ke sengwe se leng gore re bereka mo go sone go bona gore not only arrangement with fitness centers me le gore re le ka go atolosa gona le bangwe ba eleng gore dirisanya le bone ba eleng gore gongwe a re ka tsa se ka ya go reka gongwe go kgona go bona di discount re le ka go atolosa batho bone bao mme bone ba di gym ba ke bangwe ba eleng gore ba mo re mo lenaneo la gone go le ka go bona gore re ka dumelana le bae. Okay, me ha re ntse re le ho hela ke rotloetse Motswana kwa gae gore te re ha re mo AGM nkganya ha e bua ke ba rotloetsa gore hala ha ona le dithako tse di taboganyela a re skan ra emela Jimmy a re ba bisentse la re taboge. That is really going to improve your health in the meantime. Okay, let's go to all right. Re Molebatsi go na le yengwe ya jaanong re rotloetsa batho thata gore a re joining medical aid na go esantse le teng. Right. Gona le gore ha ngwe re go bitsa mo medical aid re go bitsa re ke gone anti selection ke gore ke mo eleng gore ha ngwe motho o ta bantsa sa batho go joina medical aid be re ha ya no le thoko nna go godimo a re gongwa go tona le bolwetse be le gona ta boga go joina jaanong go lo mo se go se dirang go dira gore medical aid u turele ba bantseng ba le mo teng kana ke re go lo mora we are all contributing in good faith and we are saying gore in case I fall sick so as a way to accommodate really o santse ke gore gore gone go tswella o bo no le leloko for I think it is minimum 3 years before you retire o gone go tswelela o santse ke gore o bo no le leloko pele ga o ka Thank you so much, Molebatsi. Back to the phone line. Duma FM, your live. Good evening. Hello. Okay, I seem to be having challenges with my phone line. Let's go to the WhatsApp line. Let's hear what this WhatsApp has to say. Melandu. BPOMAS ga re ke gala di ngora go tsa batho ka nako. Ke sa le isitse ngora go ka di 13 sa ga March. Bo bantha ba re after 4 days ke ta arabi. Up to now ha gona karabo e ba ya arabileng. Jaanong ga ke tswe ke service ya mohuta men ka gore ba ka ba mpile feedback. Okay, fair enough. Let's go back to the phone line. Duma FM, your live. Right. Ne ke re bua le o dirile. Ke re? O dirile. Re o dirile mo nga marute sa. Ke na le potso ya gore when are they introducing cashback? Because you find gore like now for example most of my medical expenses di covered by tiro. Ke na le medical aid le gore for 20 years, for the past 20 years I guess ke o dirise. So ne ke botsa gore mo diemong tse di tshwanang le tseo ga ba ke ba di lebella gore me motho ka nang ke a ba re ka go contribute le ga nke ba a dirisa this medical aid a bonte yalo ga ba ka ke ba considera gore ba ne go nye after 5 years ba ne ba neela leloko bontsha bongwe ba di contribution as a cashback. Thank you so much re o dirile ra le boga monga me re Molebatsi a re boele go ene re connectele buisana re namba ya tshokologo ya gompieno ke a leboga ke rotloetse hela ba eleng gore ba ka tsobana le di ngongore go dipe gore ke ta bua gore our administrators ba leng HRMB ba bonwa kae
le megala ya bone ke be ke bua gape le gore ko officing ya gare Molebatsi ko head office re bona ka le megala ya rona e le gone go rotloetsa gore ha ile gore ga o thusege kopa go bona yo mogolwane go ithileng o kopa go bona le ene re Molebatsi ka sebele ga ke ne ke kgaphela ope konte yo kopang go mpona ra ke ra hala ka kakaretso ke ya rabe jalo okay ra jaanong re santse re sena thulaganyo ya cashback right re santse re sena yone ka lebaka la gore kana ke ete ke he batho se kai ke re o khona gore ke be ke re ga wa claima ngwaga ono kana dingwaga tse pedi tse di hitileng ga wa claima mme ha o claima mo ngwageng wa boraro madi a hetang o thawa duetse mo ngwageng tse pedi tse di hitileng ha nke ke ta ke gore ke re nya kana mme o duetse madi a eleng gore ga a le kana le claim ya gago ke duela claim ya gago hela yotlhe BPOMAS duela claim ya gago hela yotlhe ka gore ke insurance right claim ya gago ha eta ha e duelwa ha ele gore o claima 500,000 mme wena re collectile 500 pula mo go wena ha ke nne go tsenya gare go cover 500,000 to go ka gore ha wa duela madi a lekaneng 500,000 right mme la go ntse jalo ke sengwe sa duo tseleng gore diana dintse di thothwa re bona gore at what stage can we introduce those mme ke rotloetsa maloko a rona gore a re lebelleng jalo gore ke you are buying a product and this product is saying gore should you claim you will be paid and you can rest assured that you will be paid without taking into account how much you have contributed. Thank you so much, Molebatsi. I don't know if there is any other thing se saletseng ku morago se ileng gore no na le ke letso le kgatego ya gore gongwe o se nankolle gongwe pele ga re tsena mo the footprint e leng gore nge teng re bua ka gone gore BPOMAS ya na me ka tsela entseng yang molatse la Botswana ga mo go le bone ba HRMB. Yes, ke tlhalosetse Batswana hela gore in the last couple of years BPOMAS ntse itemogela dikgwetlho tse di tona thata tsa ditlhwatlhwa tse di oketsegang re mekana le tsone ra leka ka bojothe mme ke be ke rotloetsa maloko a BPOMAS gore a re diriseng medical aid ya rona ka kelelelo go na di khantse leng gore go nka ke di buiha mme e le gore ke tse leng gore re tata re di khabara mana go nyetang tsa dio tse leng gore ra itse gore ga se ka ha constitution ya BPOMAS tse re kgonang go di dira re le maloko mme kana ke tlhalose yana gore sepe se leng gore se dira gore di claim di go godimo it directly affects the contributions ka jalo ha ile gore re batla gore medical aid utswelwa affordable we have to use it responsibly and we have to guard it the same way that you guard your bank account sepe se dira gala mo medical aid ga go se itse I think that is one of the challenges that we experience ke gone gore maloko ga ba itse gore go dira galang mo medical aiding wa bone mme ba sentse gore ba itse we communicate through a text message ha go nna le claim e processiwa o romelwa message gore claim ya gore la gore e processitswe e lebelle gore ka ba maruri go go teng no ile teng ke be ke bua kere we communicate with you through the phone numbers that you have provided to us. I'm therefore going to kindly request re ntse re bua ka khanya KYC re kopa gore re heng information ya lona re itse gore le nteng re itse gore le bomang. It is very important that we have your current contact details because every communication that we make it through those details. Ka jalo iswaranya le rona through our administrators. Give us your latest contact details. You will receive all the communication that we send you, and you will know at any point in time gore go dira gala eng mo medical aiding wa gago. Thank you so much, Molebatsi. As a parting shot, maybe if you were to speak a bit towards how you are widespread across the length and breadth of this republic, talk of BPOMAS footprint. So ke simolla hela kere re na le gone ko HRMB jaaka ke buile ba bona ko the Fields Mall ko mo molong o Macholo o bitsang go tekone the Fields Mall block A, the Smart Partnership Building. Number ya bone ra ke 3168900 3168900 ha ile gore o batla gore o
o tsenye leloko o tsenye ngwana o tsenye motsadi o tsenye o pehela letsa 3168900 ko HRMB ha ona le ngongore go e pehela le gone ba ntse ba letse mme ra rena le ko head office ko nna le ba ke bereka le bone jaanong e leng bogogi ja BPOMAS re ithelwang teng re ko First Cape ke building ke tse ke re ke building ya BDC ga ntse re itse re ke building ya BC e telele ya di galasele ke gone go re ithelwang teng re mo floor 3 gone mo mme re bo re tshwarwa mo 3702900 3702900 kana 3702907 sorry 2907 3702907 Okay. mme re bo re nna le di office gape ko Francis Town HRMB ba ithelwa mo third floor MVA fund building ebo ke thoka gape gore ke gatelle gore re mo ngwageng oneo go simolla ka July ra tolosa go re ithelwang teng Okay. wa go rithala ko Maung wa go rithala ko Kasane wa go rithala ko Tsabong o boya go rithala gape ko Phalape mahelo ao a 4 ao ko na eleng gore ra go atolosa effective 1st of July e le go le ka go ikatumetsa Motswana kwa leng teng re lemogile gore Batswana ba rata gore bona kana mana e re lentswe hangwe re ba rutwetsa gore ba dirise maranyane so those 4 places we are going to open satellite offices go go bone. Talk about taking services to the people. Molebatsi, Chief Executive Officer from BPOMAS, thank you once again for honoring our invite this evening. We hope to engage more with yourself as well as your team on issues regarding your offers and products at BPOMAS. Thank you so much. Thank you very much. News up next. #Excellence with Mojakgomo was brought to you by the Botswana Public Officers Medical Aid Scheme, BPOMAS, your partner in health. In conjunction with DPSM, find, like, and follow BPOMAS on all social media platforms. Gaone 94.3. 94.3. Duma FM. More talk, more music. Bato ba me vadse, bato ba me vadse.